Benvenute, benvenuti. È una mattina davvero speciale. Si chiama Incontro con il Maestro e il Maestro è Evgeny Kissin. Io sono Angela Maria GIDARO, Sovrintendente dell'Accademia Incontri con il Maestro di Imola. E qui sul palco insieme a me ci sono giovani pianisti che studiano ad Imola, ma nella platea ci sono tanti giovani che studiano nelle scuole di musica, nei conservatori, nei licei musicali. È una festa di tutti voi, è un incontro dedicato a voi e per questo ringraziamo Musica Insieme Bologna e Bologna Festival per aver concepito questo format, perché questo incontro anticipa l'attesissimo concerto di domani sera che il maestro Kissin terrà su questo palco, accostando pagine di Bach, Chopin e Shostakovich. Ma cosa accade questa mattina? Siamo tutti emozionatissimi. Potremmo dire che i nostri spin stanno girando tutti assieme, siamo tutti connessi in una grandissima emozione, perché per i giovani poter incontrare una leggenda, un beniamino, un modello, un mentore, è un'occasione unica e ce n'è tanto bisogno, forse oggi più di ieri. Il maestro Kissin ascolterà durante questo incontro due pianisti che studiano in Accademia, Sofia Donato e NICOLΟ CAFARO. Il maestro Kissin, che adesso chiamiamo sul palco, non ha sicuramente bisogno di alcuna presentazione, però ricordiamo assieme dei passaggi della sua carriera. Ricordare vuol dire riportare al cuore e quindi abbiamo bisogno di tanto cuore in dei tempi sacri della musica, che è un patrimonio che ha bisogno di essere valorizzato e protetto, e chi studia musica è veramente il primo protagonista di questa valorizzazione e di questa protezione. Cosa ricordiamo del maestro Kissin? È del 71, ha iniziato a suonare all'età di 2 anni e da allora ha conquistato tutto il mondo. Fin da giovanissimo, negli anni 80, ricordiamo le collaborazioni con i Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan, con la London Symphony Orchestra diretta da Valery Gergiev, con la New York Philharmonic diretta da Zubin Mehta. Cos'altro dire? Ricordiamo il ciclo dei concerti di Beethoven per pianoforte che ha eseguito all'Auditorium Romano di Santa Cecilia con i Berliner diretti dal maestro Claudio Abbado. Il maestro Kissin continua a incantare il mondo grazie alla sua tecnica trascendentale, ma anche e soprattutto grazie alla profondità delle sue interpretazioni. Accogliamo sul palco il nostro maestro. Grazie maestro per essere qui con noi a Bologna. Evviva! Ho 2 domande. A Bologna lei ha davvero ha un posto speciale nel nostro cuore e dove dagli anni 90 si è già esibito oltre 10 volte. Vogliamo chiederle che ricordo, ha qualche particolare ricordo di Bologna nel suo cuore? I do indeed. Bologna
has a very special place in my heart as well. And the memory about Bologna I cherish most was from my second performance in this magnificent city, which took place 31 years ago in April of 1994 at the beautiful Teatro Comunale. Do you need time to translate? No? Ok, puoi iniziare. Will be easier for you. Ok, sicuramente Bologna ha un posto veramente particolare e importante nel mio cuore. Il ricordo più bello che ho della città è della mia seconda performance qui in questa magnifica città, ben 31 anni fa, nell'aprile del 94, nel bellissimo Teatro Comunale. For that concert, I prepared, as I usually did at that time, 4 encores. Per quel concerto mi sono preparato, come succede sempre, per 4 bis, appunto. But after I played them all, the audience, nevertheless, would not stop applauding. Ovviamente, come avete capito, il pubblico ha continuato ad applaudire anche dopo i 4 bis. So I had to continue playing more and more, of course, simply from memory. Quindi ho cominciato a suonare, ho dovuto farlo e rifarlo a memoria. And the people still would not stop applauding, would not let me go. Continuavano ad applaudire, naturalmente. You can imagine how an artist feels at such a moment, especially since I had never had that kind of experience in my life before. Potete immaginare come si sente un artista in un momento del genere, soprattutto perché non avevo mai provato nulla del genere, un'esperienza del genere prima d'ora. In the end, the audience made me play 13 encores. 13 bis, immaginate. Until at midnight, firemen entered the stage and announced to the audience, this is a municipal building, so we have to close down. Ovviamente i pompieri a 00:30 sono entrati e hanno detto basta, questo è un palazzo municipale, dovete uscire. So, of course, receiving such an appreciation from the audience I felt I cannot even find the right word to say. Simply happy would not be enough. Quindi naturalmente sentire un apprezzamento così del pubblico, non posso neanche trovare le parole, dire che ero contento non è abbastanza. That evening remained one of the most memorable evenings of my whole life. Questa serata rimane nel mio cuore per And it happened in this city, in Bologna, of all the cities in the world. E ovviamente è successo qui, nella città di Bologna, tra tutte le città del mondo, pensate.
So, of course, since that night, Bologna has had a very special place in my heart. Quindi ovviamente da allora Bologna, da quella notte, ha un posto indimenticabile e speciale nel mio cuore. Grazie maestro. I can only thank those people again, those people who were there. Posso solo ringraziare le 31 persone years ago. che erano lì 31 anni fa. Grazie maestro. Un'altra domanda, se riesce a trovare nelle parole, che emozione prova quando sale sul palco prima di suonare e se nel corso degli anni il suo stato d'animo pre-concerto è cambiato in qualche modo? Before the concert, I naturally feel nervous, and during my concerts, my emotions depend on the emotions of the music I am playing, because I am trying to convey them to my audiences. Naturalmente prima del concerto mi sento nervoso e come mi sento durante il concerto dipende dalle emozioni che sto cercando di veicolare durante il concerto e dalla musica. Esatto. Grazie. Passiamo adesso all'ascolto musicale. Yes. La prima pianista che suonerà si chiama Sofia Donato, ha 19 anni, studia all'Accademia di Imola, è stata già premiata in importanti competizioni e per lei eseguirà lo Scherzo, opera 4 di Johannes Brahms. Chiediamo al maestro se preferisce ascoltarlo da qui o... Sì. Ok. Prego Sofia. Hai bisogno del leggio? No, perfetto.
Bravo. Wonderful performance. I have no comments whatsoever. You played very well in all respects. So good luck. Keep up the good work. Just continue in this way. Wow. Best of luck to you. Bravo. Bravissima. Bravissima, la performance è stata strepitosa, non ho veramente nulla da dire, magnifica, continui così e buona fortuna per tutto. Grazie Sofia, grazie. Adesso ascoltiamo NICOLÒ CAFARO, ha 24 anni, studia all'Accademia di Imola e è vincitore del Premio Venezia del 2022. Il Premio Venezia è un premio in Italia speciale perché è dedicato ai migliori diplomati nelle nostre scuole e conservatori italiani. NICOLòCAFARO eseguirà la quarta ballata di Chopin.
we haven't got much time, unfortunately, so I'd like, if I may, to draw your attention to a few things. Non abbiamo molto tempo, ma vorrei riportare l'attenzione su giusto un paio di passaggi. So, this is the introduction. From here, the first subject starts. Therefore, the very first note of the C should obviously be played with a different sound, especially since there is an accent here and also a diminuendo. I did not hear it. You played it with the same sound as the introduction, as if it was a continuation. Also, generally speaking, I would like to suggest that you pay more attention to your pedaling. Maybe it's this piano, but often it sounded like you were not changing the pedal completely, so it sounded not clean. Also, in various places, you played some extra notes which are not written in the score. I do not remember them all. I think somewhere here. So please pay attention to that. In the accompaniment, I mean, in this section, where else maybe I'll remember. For example, here, you played in the left hand the same melodic line as in the right hand, although it's only in this bar, but not here. So please, if I may advise you to pay more attention. Exactly, what's written in the score. The same actually applies to many dynamic indications, some of which indicate phrasing. One more thing, I think somewhere here you, and not only here, let me try to remember where else. For example, for some reason here, you played the lower voice louder than the upper one. And there as well, but personally I see no logical reason for it, because the same melodic line continues in the upper voice. And somewhere later, I think in the second subject, you showed some inner voices. It's good to do this, but only where it has a logical reason. I do not remember exactly already where you did that, but that should not be done in the spots where the inner voice interrupts the melodic line. So I think it would be useful if you pay more attention to that. What else?
from this A, the melodic line, this whole part of the ballad, and I did not hear it. No. Maybe you start a bit earlier. Maybe you play this whole passage. I do not hear it. No, it sounds like the continuation of the passage. And by the way, you hear the pad, there is an indication of pedal changing here. No, it sounds like the previous note. It should sound differently because it's the beginning of something new. Okay, so the beginning is Do you understand? The beginning of something. Maybe not that loud, but still, yes. Now, here. This theme is repeated 3 times in different keys. So there must be some kind of development here. Each time it should sound differently, whereas you played it the same all 3 times. So I would advise you to think about it. What else? Somewhere else, I remember a wrong or an extra note. I cannot find it now. I cannot find it now. So why don't we just pay more attention to what's written? Yes. 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 Of course, it should be played like it's quarter, and then, by the way, here also you have lots of dynamic indications, which I did not hear. You see, in this bar, and then further. Different dynamic indications in different and clearly they indicate the phrasing. okay. And here as well, sforzati and crescendo. Here you played the F1 octave lower. Although it's only in that part, it's more later. Okay, last but not least, how would you describe the character of the first subject of this theme? How would you describe it? Yes, intimate, and what else did you say? Melancholic. Okay, so unfortunately I could not hear the melancholy. So maybe you could try to create this mood inside yourself.
in order to be able to convey it better. How would you describe the second subject? What does it mean? Chorale. What about its mood, its character? How would you describe its character? Calm, okay. Anything else? Okay. The thing is that I did not really hear any difference between the character of the first and the second subject. Precisely because the melancholy, the sadness was missing in the first subject. And this is important because I would say this is generally the main characteristic of this whole piece. Maybe it would be useful if you could try again, as I said, to create this mood inside yourself in order to be able to convey it. So I shall repeat, please try to pay more attention to what's written in the score. Both the text itself, in some places you played some extra notes. One place I even noticed one wrong note somewhere in the bass. But I do not remember. Oh, maybe there. I think there you played. I don't remember. The bass. In the bass, I think, if I remember correctly, here you played a wrong note. So, as well as both the text itself and the numerous dynamic indications which Chopin gives, and which often mean to indicate the phrasing. Chopin is very helpful to us performers in this respect, so we need to simply pay more attention and try to play everything that's written in the score. So that's what I would recommend to you if I pleasure, good luck. Buona fortuna, il maestro augura buona fortuna a NICOLÒ CAFARO. Molto brevemente, per non togliere altro tempo al maestro, gli ha semplicemente consigliato di rivedere un attimo la partitura in alcuni punti, di fare attenzione in modo particolare a tutto quello che c'è scritto e alla dinamica umana, quindi al sentimento, all'interpretazione da questo punto di vista. Allora, ci dirigiamo, torniamo nel salottino e abbiamo qualche domanda. Prego. Abbiamo qualche domanda da parte di nostri allievi, prego il primo se può raggiungermi. È un piacere per me in italiano e poi l'interprete traduce. Grazie mille, salve maestra. Quali qualità ritiene definiscono oggi un vero musicista al di là della tecnica? E secondo lei queste qualità sono cambiate rispetto al passato? Well, you said musician, so obviously musicianship. Musicalità. Esatto, la musicalità naturalmente.
That's it. That's all. Well, there are many qualities, but that's the main one. Ovviamente ci sono If tanti. we are talking about musician, the main quality is musicianship. Grazie. Prego. E qui il microfono. Thank you, maestro. La mia domanda è come immagina il futuro della musica classica o cosa pensa che dovremo preservare o trasformare? Classical music has existed for several centuries, and I believe it will continue to exist as long as mankind exists, because obviously many people need it. Therefore, yes, we should preserve it, but I think its preservation will be a natural process. As long as mankind continue to exist, there will be more and more people who have a gift of music, as well as those who will simply love music, who will love listening to it. So I do not see anything which should be transformed, to tell you honestly. Classical music came into existence in the first place because obviously people needed it. That's why people created it. Again, it has existed for several centuries, and I cannot imagine that one day people will no longer need it. Classical music came into existence a few centuries ago, but music in general accompanied mankind throughout its entire history. Music has always been an integral part of human life. Quindi la musica classica ovviamente esiste da secoli e quindi penso che continuerà a esistere finché l'umanità esisterà, perché le persone avevano bisogno della musica, è proprio per questo che l'hanno inventata e quindi ritengo che dovremo preservarla come è e sarà un processo assolutamente naturale. Finché l'umanità esista continuerà quindi ad esistere la musica classica, ci saranno sempre più persone che hanno il dono per la musica e che amano ascoltarla e la musica in sé per sé, quindi non penso che ci saranno trasformazioni nel futuro e naturalmente penso che la musica classica è arrivata dopo, la musica in generale invece è sempre esistita perché c'è sempre stato questo bisogno per gli esseri umani e è sempre stata una parte integrante della vita umana, quindi perché cambiare? Before classical music there was sacred music, there was folk music. Prima della musica classica c'era la musica sacra, la musica popolare. Latin is a dead language, but we still read the great literature that was written in that language 2,000 years ago, because we still need it.
Il latino è una lingua morta, come sapete benissimo, leggiamo ancora le opere greche perché erano state scritte in quella lingua 2000 anni fa e abbiamo ancora bisogno di queste opere. That's why I believe that as long as mankind continues to exist, people will always want to listen to Bach, Handel, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Chopin, and all the other great composers of classical music. Ecco perché credo che finché esisterà l'umanità le persone vorranno continuare a sentire Chopin, Vivaldi, Handel, Vivaldi e tutti gli altri grandi compositori, Beethoven. Even hundreds and thousands of years from now. Anche a distanza di centinaia e migliaia di anni da oggi. Grazie. Just like with the great works of literature that were created thousands of years ago. Come la letteratura più grande che è stata creata migliaia e centinaia di anni fa. Grazie. Buongiorno maestra, la mia domanda è quale consiglio darebbe a se stesso da giovane? What advice would you give to your younger self? Which suggestion would you give yourself when you were young? What advice would you give to your younger self? Abbiamo una traduzione. To tell you honestly, thinking back, remembering myself and my life when I was young, I would not. Because I remember that when I was young, when I was a child, a teenager, many people were advising me to work a lot. But at that time, unfortunately, I was lazy. For a certain amount of time, I could manage to play well without working a lot. And so I did not heed that advice, unfortunately. Therefore, I realized that if I had given such an advice to myself when I was young, it would be useless. Regretfully. Per chi non dovesse aver capito, onestamente quando penso a me stesso e ricordo la mia vita da ragazzo, forse non mi darei nessun consiglio in particolare, anche perché quando ero adolescente o bambino molte persone cercavano di consigliarmi di fare molta pratica, ma io ero pigro purtroppo e per tutto un periodo me la cavavo benissimo anche senza fare tutto quel lavoro ulteriore e quindi non ho ascoltato quel consiglio all'epoca e perciò forse sarebbe inutile darmi quel consiglio al me giovane. Grazie. Buongiorno maestro, grazie. La mia domanda è come è cambiato nel tempo il suo rapporto con l'interpretazione di brani che ha già eseguito più volte? E in questo ci sono dei brani appunto sempre nel tempo che eseguendoli più volte le hanno rivelato dei significati nuovi? Grazie. The thing is that when I come back to pieces
from my old repertoire, it seems to me that I perceive them, think about them, and feel them in the same way I did before. But when I start playing them and compare my own playing to my own recordings of those pieces, I realize that I play them differently. Which means that those are the changes that take place within myself, inside myself, as time goes by. When I listen to my old recordings, I hear that some of the pieces I played 20 or 30 years ago, I could play better now. That now I want to and am capable of conveying more in that music than I did that I was years ago. For example, some of the pieces I'll play tomorrow, Chopin's 2 Nocturnes and 4th Scherzo. I decided to come back to them precisely because when I listened to my own old recordings of them some time ago, I realized that now I can play them better. Even though I thought that my recordings of those 2 Nocturnes were good, I was happy with those, but nevertheless, I realized that now I could play them better. As for the Scherzo, when I listened to 2 of my old recordings of it, I was not happy with them. It became clear to me that I should come back to it, because I can and should do it better and leave a recording of a better performance of that piece. La cosa che penso, se vado indietro ai pezzi del mio repertorio, è che mi sembra è che mi sembra che abbia continuato a pensare, a concepirli allo stesso modo, che non sia cambiato nulla. In realtà quando li suono o mi metto a paragonare le registrazioni, mi rendo subito conto che li suono in una maniera diversa. Perciò sono questi cambiamenti che avvengono dentro di me man mano che il tempo va avanti, e quando ascolto le mie registrazioni sento un suono dei pezzi che ho suonato 20 e 30 anni fa e che mi rendo conto che potrei suonare meglio adesso. E ora quindi voglio e posso, dare di più con la musica, mettere qualcosa in più nella musica rispetto a quando facevo in passato. Mi è successo chiaramente con alcuni dei pezzi che suonerò anche domani sera qui, con i notturni di Chopin, con lo scherzo numero 4, e ho deciso appunto che potevo farli meglio, anche se chiaramente le mie registrazioni, soprattutto dei notturni, funzionavano. Ho pensato che era giusto provare a risuonarli dopo del tempo. Non ero invece così contento dello scherzo, e quindi era chiarissimo per me che dovevo tornare allo scherzo e lasciare una performance migliore delle mie registrazioni passate. Un processo senza
stessa fine che è rincuorante ascoltare dal maestro Kissin. Prego, e l'ultima domanda. Salve maestro, la mia domanda è com'è il suo rapporto con la musica contemporanea e che ruolo occupa nella sua vita artistica, in come lo interpreta? I have not played any music which was written in the last years, except for my own music. Unfortunately, of the piano pieces which were written in the last years and which I have heard, nothing inspired me and made me want to play it. But generally speaking, my relationship with the music of old times and styles is the same. For me, there is good or great music and bad music, no matter when it was written, whether it was written centuries ago or nowadays. So I believe that generally speaking, the contemporary music plays the same role in our lives as all the other music. In all times, good, great, and bad music was written. Great music remained. We are still playing it and listening to it with pleasure. Bad music was forgotten, so naturally the same thing will happen to contemporary music. I may continue, but in the meantime, please. Sì, devo dire che in generale non ho suonato nessun tipo di musica che sia stata scritta negli ultimi anni, al di là della mia musica, perché io sono anche un compositore. Purtroppo per quanto riguarda i brani per pianoforte che sono stati scritti negli ultimi anni non ho sentito nulla che mi abbia ispirato particolarmente, che mi abbia fatto volere suonare quella musica, ma in generale il mio rapporto con la musica di qualunque tempo, di qualunque stile è lo stesso, e quindi chiaramente per me esiste bella musica, pessima musica, al di là del tempo in cui è stata scritta, e quindi penso che la musica contemporanea giochi lo stesso identico ruolo nella nostra vita rispetto alla musica che è stata scritta in altri momenti della storia, e quindi oltretutto la musica che è meno bella viene dimenticata, e quindi sarà lo stesso per la musica contemporanea. Se è bella la ricorderemo. Not long ago, my friend and the very gifted composer Lara Auerbach wrote her 6th symphony,
which I think is a wonderful piece of music. Unfortunately, piano is not a part of it. But I think it's a wonderful piece of music, and I would recommend to everybody to listen to it. Non molto tempo fa la mia amica e compositrice Lera Arbach ha scritto la sua sesta sinfonia ed è un brano incredibile che vi consiglio di suonare. Purtroppo non è stata scritta per pianoforte, ma comunque è un grandissimo brano. Ringraziamo il maestro e ci diamo appuntamento domani qui alle 8:30 per ascoltarlo. Buongiorno a tutti, sono NICOLΟ CAFARO e ho appena finito l'incontro col leggendario maestro Kissin. È stata veramente un'emozione indescrivibile suonare in questa sala splendida dell'Auditorium Manzoni e soprattutto avere l'opportunità di esibire, di poter suonare la quarta ballata di Chopin dinanzi a quello che è una leggenda del pianoforte che io personalmente seguo da bambino, da quando ho iniziato a premere i primi tasti del pianoforte, avevo circa 7 anni, quindi per me Kissin è sempre stato un riferimento assoluto del grande pianismo russo internazionale, quindi poterlo avere oggi a pochi metri da me e vedere che ascoltava una mia esecuzione e per di più avere anche dei suoi consigli più che preziosi è stato per me una delle emozioni più grandi probabilmente di tutta la mia vita, quindi grazie davvero. Sono Sofia Donato e ho appena suonato per il grandissimo Evgeny Kissin, ho suonato lo scherzo opera 4 di Brahms e è stata veramente un'emozione incredibile, una delle più grandi che abbia mai provato in tutta la mia vita, sia suonare ovviamente per un pianista leggendario come Kissin, sia poter suonare in questo luogo dove vengo sin da quando ero piccola ad ascoltare dei pianisti famosi e grandissimi e poter trovarmi io su questo palco e trovare ad ascoltarmi Kissin insieme a un pubblico molto caloroso è stato un onore veramente grande, quindi sono veramente felice di aver potuto vivere questa esperienza. Siamo, credo di poter parlare per tutte e due, molto emozionate per questa rinnovata collaborazione tra le nostre due istituzioni, ma anche e soprattutto per avere quest'oggi inaugurato questo bellissimo progetto che ci vede in collaborazione con l'Accademia Internazionale di Imola e con l'incontro di un maestro così straordinario come Kissin con questi allievi che, devo dire, hanno
hanno dato prova di una profondità anche nell'espressione delle loro domande, vero? Le domande sono state incredibili che gli hanno rivolto e altrettanto così possiamo dire anche per le risposte, molto molto intime, molto toccanti. È stato un incontro che veramente ancora ci ha lasciato addosso un'emozione profonda, vero Maddalena? Certo, ma è tutto bello, devo dire che questa collaborazione tra le nostre istituzioni, Musica Insieme per Alessandra e Bologna Festival per me, si rinnova come un'amicizia anche con il maestro Kissin, siamo con sua moglie, con tutto il team, devo dire che sono giornate di festa, sono giornate di cultura, sono giornate di gioia e di emozione. Averlo così disponibile con noi, il maestro, sempre di più, ogni volta che ritorna, devo dire, forse maturando, crescendo, è sempre più aperto, più amichevole. Devo dire che questa amicizia con noi è veramente, siamo fortunate, Alessandra. Siamo molto fortunati, è un grande privilegio perché poi sì, anche poterlo diciamo avere in momenti così come questo, che sono rarissimi, perché devo dire che a Bologna non aveva mai fatto un incontro come questo, quindi insomma una grandissima davvero opportunità per la nostra città e per tutti quei ragazzi che sono venuti non soltanto da Bologna ma anche da Firenze, un po' da tutta Italia quest'oggi, quindi credo che abbiamo realizzato ancora una volta insieme qualcosa di veramente, veramente importante per avvicinare la musica ai giovani e per veramente portarli sempre di più a teatro ad ascoltare quello che è forse la cosa più bella ed emozionante, lo spettacolo dal vivo. È speciale questo rapporto. Guardate che Kissin non fa masterclass. Oggi, soprattutto con il secondo intervento, ha dato una masterclass, è stata registrata, quindi probabilmente ci sarà l'opportunità di farla fruire dal pubblico anche online con le traduzioni. Anche per tanti ragazzi. E quindi può essere utile per tanti. È veramente una cosa molto rara e Alessandra? Beh, possiamo darci la mano, siamo state brave, ce lo diciamo da sole. Grazie a tutti, Grazie, a presto. ciao. Oltre a ringraziare la Fondazione Accademia di Imola e Incontri col Maestro, dove studiamo, ringraziamo anche La Fondazione Musica Insieme e il Bologna Festival per questa preziosa opportunità.